హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, టు పర్ఫామ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అవర్ బాడీ నీడ్స్. సో ఆప్షన్ సన్లైట్, ఫోటోసింథసిస్, ఎనర్జీ, వాటర్. సో ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ బి, ఎనర్జీ. సెకండ్ వన్, the organisms capable of synthesizing their own food are called. Options: autotrophs, heterotrophs, saprophytes, parasites. So autotrophs, organisms prepare their own food materials. Heterotrophs, organisms depend upon another organism. Saprophytes, organisms depends upon rotten food materials. Parasites, organisms depend upon another organism. Sometimes it may kill the host cell. So correct options A, autotrophs. So third one, in plants gaseous exchange takes place through. Options: chloroplast, mitochondria, stomata, epidermis. So the correct option C, stomata is the correct option. So chloroplast అనేది it is the cell organelle involves in photosynthesis process. Mitochondria అనేది it is the power house of the cell. Epidermis అనేది it is the outer layer present in the skin. So the correct option is stomata. Fourth one, the product that are formed in the last stage of photosynthesis. So photosynthesis last stage లో ఫామ్ అయ్యే వాటిని ఏమంటారు? సో ఆప్షన్స్ A, pigments, B, intermediate products, C, waste products, D, end products. So the correct option D, end products. So once again, pigments అనేవి color giving materials, intermediate products అనేవి observe in different types of reactions, waste materials అనేవి excretory system produce waste materials. So correct option D, end products. So next one, fifth one, plant is kept in dark for 48 hours before conducting any experiment on photosynthesis in order to. సో ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసే ముందల ప్లాంట్స్ని 48 అవర్స్ డార్క్ రూమ్లో ఉంచాలి. దానికి కారణం ఏంటి? Options: A, remove chlorophyll from leaves, B, ensure photosynthesis occur, C, remove starch from leaves, D, ensure leaves are not free from starch. So correct option fifth one, C, remove starch from leaves. సో ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ని 48 అవర్స్ డార్క్ రూమ్లో ఉంచుతామో ఆ లీవ్స్లో ఉన్న స్టార్చ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి. సిక్స్త్ వన్, ఐడెంటిఫై ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ పారాజైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పారాజైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ నెవర్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అనదర్ ఆర్గానిజం, and sometimes it may kill the host cell are called as parasites. సో ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్గా ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేసుకోకుండా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయితే వాటిని పారాసైట్స్ అంటాం. సో ఆప్షన్ లైస్, లీచ్, టేప్వామ్, A, B and C. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ D, A, B and C. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, the life process which adds oxygen to the atmosphere.
ఏ లైఫ్ ప్రాసెస్ వల్ల అట్మాస్ఫియర్లోకి ఆక్సిజన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది? ఆప్షన్స్: ట్రాన్స్పిరేషన్, రెస్పిరేషన్, ఫోటోసింథసిస్, ఎక్స్క్రీషన్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి, ఫోటోసింథసిస్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ అనేది సో ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎగ్జలేషన్ ప్రాసెస్, రెస్పిరేషన్. ఫోటోసింథసిస్ అనేది ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ as well as release oxygen into the atmosphere by using different types of inorganic materials. Excretion అనేది removal of waste materials from our body. So correct option C, photosynthesis. Next, eighth one, iodine is used to test the presence of option A, starch, option B, light, option C, glucose, option D, carbon dioxide. సో అయోడిన్ టెస్ట్ని మనం టెస్ట్ కోసం మేజర్గా అయోడిన్ సొల్యూషన్ని స్టార్చ్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనం అయోడిన్ సొల్యూషన్ని యూజ్ చేస్తాం. దాంతోపాటుగా బెటడైన్ సొల్యూషన్. సో అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఆర్ బెటడైన్ సొల్యూషన్ majorly used to test starch. Next one, ninth one, a chemical reaction in which oxygen is added to a substance. ఏదైనా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్లో ఆక్సిజన్ అనేది జత చేయబడినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ, ఆక్సిడేషన్. సో ఆక్సిడేషన్ అనేది addition of oxygen molecule. Neutralization అనేది combination of acid plus base. We can observe the formation of salt and water. Such type of reactions are called as neutralization. Reduction అనేది removal of oxygen from any one chemical reaction, that is reduction. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ద మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేసెస్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ, ఆక్సిడేషన్. 10th one, the energy currency of the cell is. So this is a very very important. Energy currency of the cell, most important object. So answer B, ATP. సో ఏటీపీని ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. ఏడిపి అంటే ఎడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్, ఏటీపీ అంటే ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. క్లోరోప్లాస్ట్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గానెల్, మేజర్లీ గివ్స్ green color pigments are present in chloroplast and involves in photosynthesis process. Next, 11th one, choose the correct statement about photosynthesis. So the correct statement C is the correct one. Light energy converted into chemical energy. So very very important objective. Next, 12th one, oxygen was first discovered by. సో ఆక్సిజన్ని కనుగొన్న సైంటిస్ట్ ఎవరు? సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ, ప్రిస్ట్లీ. సో ప్రిస్ట్లీ అనే సైంటిస్ట్ మొదటిసారిగా ఆక్సిజన్ని కనుగొన్నారు. సో లెవోయిజర్ అనే సైంటిస్ట్ ఆక్సిజన్ అని నామకరణం చేసిన సైంటిస్ట్. ద నేమ్ ఆక్సిజన్ వాజ్ కాయిన్డ్ ఆర్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ లెవోయిజర్. సో జాన్ ఇంజన్హౌస్ అనే సైంటిస్ట్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అని కనుగొన్న సైంటిస్ట్ ఇంజన్హౌస్. సో ఎంగెల్మ్యాన్ అనే సైంటిస్ట్, ద సైంటిస్ట్ అబ్జర్వ్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ, ప్రిస్ట్లీ. 13th one,
hemoglobin is to iron, chlorophyll is. These are the central elements, so very very important. సో హీమోగ్లోబిన్లో సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఐరన్. సో క్లోరోఫిల్లో సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ఆప్షన్ డి మెగ్నీషియం. సో మెగ్నీషియం ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్. సో దీంతో పాటుగా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కోబాల్ట్. సో కోబాల్ట్. సో కోబాల్ట్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ విటమిన్ B12. సో విటమిన్ B12లో ఉండే సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ కోబాల్ట్. క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్లో ఉండే సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ మెగ్నీషియం. హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్లో ఉండే సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ఐరన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 14th వన్, ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. సో ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఆప్షన్ సి సన్లైట్. 15th one, the splitting of water molecules by light activated chlorophyll into hydrogen and oxygen is called as photolysis process. So photolysis ante by using photo means light and lysis breakdown. Second, hydrolysis. Hydro means water and lysis breakdown. So oxidation, addition of oxygen, reduction, removal of oxygen. So correct option A, photolysis process. Next 16th one, the tiny particles of light are called. So very important objective. So the tiny particles of lights are called as option A, neurons, B, electrons, C, photons, D, none of the above. So often option C, photons is the correct answer. So please subscribe my channel. Thank you.